Ага. Надо повыполнять задание. Надо найти скупщика. Известный корабль. Что? Тридцать восьмой, кстати. Ну-ка, давай, что больше? Боже мой. Че? Но он не нападает, окей. Ладненько, шоколадненько. Могу я сейчас здесь изменить? Я так сделал. Так, ну надеюсь, сейчас там тень будет большого левела. Что в прошлый раз такое себе. Призрак 2. Нормально, кстати. А я не могу, потому что у нас здесь еще один есть, да? Так, а тут? Ой-ой. Блин, короче, я понял, мне нельзя пристыковаться, пока есть кто-то еще, видимо. Окей, мне надо сначала маленького убить, потом большого. В принципе. А, тут еще один есть. Так, вот шестой. Тебе надо. Теперь тебя.
Да. Надо было избавиться сначала от остальных кораблей. На этот запомнить надо момент. Момент надо запомнить. Что открылось? Так, я сейчас контрабанду ищу. Несерьезно не заметили или что? Так, ничего такого, да? А что ты будешь делать? Тут чел. Уберись, пожалуйста. А им это больше не понадобится. О, так. Что хорошо. Это для чая, видимо, да? Ну и вода, очевидно, тоже для чая. Да, я тебе продам свои запасы кофе. А. Сбивать скобы я не планирую. Так, теперь, видимо, вниз. Запутанный корабль. Где у вас тут арсенал, ребят? Блин, тут что-то еще должно лежать, как-то маловато. Для... Блин. Маловато.
На контрабанда это очень мало. Должна быть еще одна. Боже, чел, как тебе пройти? А. А, нет, это... Это еще есть, да? Да, рядовой. Что-то говорит. Ага, вот ты где. Так. Где-то там? Может, где-то тут? О! Отлично. Так, дайте еще одну контрабанду, пожалуйста. Что за фигня? Что так мало? Почему одна всего лишь контрабанда? И где ваш... Арсенал-то где? Вы чё? Пираты или кто? Чё, реально арсенал нет? Вы гоните. А где арсенал? Чё вы за эти такие вот, короче, жопушники? Ну это капец, это капец, это капец. Арсенала нет. И нету. Ладно, жопа, я корабль не хочу оставлять себе. Опять возиться с налогами. Это что-то вот не по мне. Ага. Так, ресурсы. Ко мне. Убийственный. We're free and clear for flight. У вас в этой части аж 3 штуки. Отлично. Отлично.
Так, окей. Далеко, блин. Хотя с моим новым гиперпрыжком, гипердвигателем, нормально. Jump complete. Propulsion restored. I miss my dear darlings in New Atlantis, as I wander the blackness of the deep abyss. My ship is in tatters, all dented and worn, but I trust my old engine to get back by morn. Way, always happy to meet a stranger. Hope my singing was to your liking. Морская ласточка. Ваша песня действительно сделала мой день. And now you've made mine. Afraid my ship's got the next jump loaded in, so I'm away. Fair travels. О, счастливо. Target's grav drive is down. So that just took out their shields. Так, ну-ка, погоди. Что ж, 5 королей противника в режиме прицеливания. А, в режиме прицеливания, ну, блин. Понял. Такая все готово. Блин, второй левел. Блин, если честно. Есть. Фига тут. Нормально так. Блин, нормально так увеличивается урон. Жесть. Окей. Давай собирать с новой части. Почему на третью не перескакивает? Я не понимаю, как это работает вообще, если честно. Капец. Кредиты и судовая часть, отлично. Hey, Dad? Will you Ой. read to me tonight before bed? Капец, я испугался. Thank you, sure. I'd like that very much. You haven't asked me to do that in a long time. And will you do funny voices for the characters? Like you used to when I was little? You just try and stop me. Так, ага. Голый металл. Фрэнк. Что мне найти члены банды Валро... Валра. Так, ну давай.
Давай в Акилу съездим. Что я хочу? Наверное, вот это вот я хочу все-таки. 5 продуктов. Это сейчас легко сделаем. Здорово. Только тыкай протиснуть, пожалуйста. Да спальни вам забабахать, ребят. Что-то это. А где здесь, типа, ну не знаю, верстак какой-нибудь? Не говорите мне, что верстака нет, вы чё? Прям вот ни одного, что ли? Не то. Да серьезно, ни одного верстака нет? С бильберда. Блин, надо поставить, короче. Ладно, поехали. В Акиле там... Заодно и это... На верстаке что-нибудь придумаем. Ой. Понимаю. Точно же. Контрабанда. У меня тут контрабанда-то есть так-то. Humans are bound to leave biological matter behind whenever we visit these kinds of worlds. Да-да, чел, да-да. Блин, а мне чё? Можно построить его, чтобы можно было переносить грузы, находясь на борту своего корабля? Железо, да? Блин, зря. Не надо засовывать контрабанду на корабль. Ну, не надо. Потому что это неудобно. Это очень неудобно. I have something for you. Чё у тебя там? Sure, I've got a minute. Thought you'd never ask. Спасибо, пирог. Так, ну чё, давай. All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. Хорошо, давай. А что She stays скорой? with the ship, usually. Got a few more years to go before I let her swill whiskey in some backwater bar. Пару лет? Я думал, лет 10 еще. There's Да. something you should know up front.
I'm a Co. As in Solomon Co, first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Aquila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Мгм. Соломон Ко, ваш предок, ваш семья построила город Акила? And the Coors have been coasting on that for 10 generations now. Solomon's always a larger-than-life figure if you read the histories, but if you just listen to a few recordings of the man, he was simple. Just wanted to keep moving forward. Почему просто не использовать сканирование планеты для его Because поиска? you'll find a whole lot of nothing. Gravitational anomalies are a little hard to pick up in an area with tons of starship traffic. Not to mention all the electronics from the city and security scramblers that the Free Star or smugglers on the frontier put down. Подождите секунду, мне просто нужно насладиться твоим статусом знаменитости. Okay. Smart ass. Bringing it up. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Окей. Ладно, давай, счастливо, Барретт. Чё ты идешь? Это быстренько. Чё мне там? You heard of the Aquila City? Feels like I spent half my life trying to get out of this place. Чела, могу я вот Get all воспользоваться? kinds in here. Ranger, take a look around. It's a good here. Купить. Мне, наверное, купить теперь больше не надо ничего больше. Это продать можно. Все, да? Стойника. Вот это тоже заберем. Хотя я могу купить, хотя мне не нужно. Ничего не надо. We gotta get to that vault in Galbank. Так, а можно я, да? Можно? Так. Ё-моё, как же в менюшках подлагивает. В любых менюшках. Так, ребят, чё у вас тут даже кухни нет или что, я не понимаю. А тут есть кухня? Можно мне, пожалуйста? Блин. Какой-нибудь верстак нужен. Ёлки-палки. Я помню, я видел здесь верстаки. That's the rock. Ranger Central. Not a bad part, too. Какой бар говоришь? Да ёлки-палки. Ладно, жоп, встречу как-нибудь. Chunks is such an eyesore to Aquila. But, well, I can go for some chunks. Кстати, оружейный верстак. А у меня что, чем я сейчас пользуюсь? Вот эти вот. Вот стандартный ствол. Можно. Понятно. Стандартная передняя рукоятка. Можно рукоятка с лазерным прицелом. Ну, типа 2%. Нормально. I've been known to tinker with my own side on from time to time. Вот, стандартный магазин, а у меня есть бронебойный. Более мощный скорость, он проведет даже самую прочную броню. О! Да ёлки. Механизм. Да ёлки.
А, что-то еще есть? Реза Геллера. Ладно, всё. А что ты выстрелил? А, пошли в Голобанк. Может, там есть что-нибудь? Ну, мы просто пройдем, ладно? Вот так вот просто возьмем и... У нас тут нету каких-нибудь танков? Мы можем просто пройти, да? Мы же не ограбим никого, да? Слышь? Here's a copy of the key. Okay, now remember, Solomon was from the earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Солнечные часы, футляр для подзорной трубы. Ну, я возьму, наверное. Need to find those maps. All right, let's see. А, примечание для Сэма. Чел, поговори, пожалуйста. Oh, no. Jacob. Of course that old mule saw this coming. Кто такой Джейкоб, почему он взял He's just a карты? bitter old man, interfering in what's none of his business. Позже нам нужно с ним What do we поговорить. do? I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. Чего бы Кори злиться? Сэм, поравняйся со мной. Скажи мне, кто такой We Джейкоб. really gotta do this. Могу поспорить, что Кора мне расскажет. Чего мне не подойти и не That's a low спросить? blow there. No need to involve the little one. All right, fine. Понравилось? He's my dad. Хорошо, ладно, okay? мой отец. С тем дружеских Not отношениях. exactly on Понятно. friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Спасибо, что рассказал. Sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's co-tradition. All right, shall we? Let's get going. Так, Talking ну-ка. about me is my favorite subject. A kid. А что вы думаете о There's so many геологоразведке? planets, Геологоразведке. moons, celestial phenomena out there. Most captains just sail through the Great Black, not even really looking. Великая Appreciate it. черная. Клевое The название для fact touching космоса. down on a virgin planet can be, well, uneventful. But every now and then, you see something no human has ever laid eyes on. That is what I live for. Как происходит обучение Коры в Cora школе? has the complete top of its class learning videos and lessons. And I have to occasionally do some of the old homeschooling. Fortunately, mainly it's the videos. Around when she was 7, she could already see the cracks in my knowledge. Come to think of it, I think she's doing an introductory college course in astrophysics. Not being graded, like for fun. She's so weird. Много ли вы I've видели seen my действий? fair Чё? share of scrapes. Actually, a triple share with a massive bonus worth. Some folks say I'm the luckiest man alive after making it through some real whoppers. But the trick is to always keep a cool head. Холодную Impulsiveness, голову. fear, adrenaline, all those will get you jumpy. You get too jumpy, your target could be 5 in front of you and you'll miss every time. Если как следует закончится, что будет There's no дальше? next. I want to be exploring until they pry the boots off my cold dead feet. I mean, Cora will go to university, and the price tag there is scarier than any jam we've been in. But for me, my truest love is the next star, the next horizon. Yep. Еп. Можно ломануть? Раст продвинутый. Че, все? Один?
Ну не все, короче, мало довольно можно украсть. Но незачем. Mr. Tate, he's a realtor. He's been trying to organize something for the stretch. I'm just saying, my family was on the first ship. Боже мой. Сколько квестов напихали. That's where the Блин, надо попробовать без модов. Может, будет лучше? Sarah Filburn and her brother-in-law Henry were going at it. Мне пофигу. Чего вы со мной разговариваете вообще? Боже, какие эти неписи странные. Просто проходишь мимо, они тебе там всю душу изложить готовы. Так, чувак, постой, пожалуйста. У тебя тут наверняка есть... Finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to Да your не senses? видно. Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Так, ну-ка, закинемся. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Нахрена тебе они? Stop. Ну почему вы так ненавидите друг There's друга? only one place a co ought to be. And it ain't out there in the Starfield doing Lord knows what. Putting our future at risk. Речь идет не о вас или о вашем происхождении. Это нечто Nothing's большее. more important than family. Nothing. If Sam had stuck around, he'd know that. You wouldn't be here. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. Yeah, the way you handle things, not bad. Not bad. Give me a Ладно. sec. All right, let's talk options. Я могу поговорить с Джейкобом, может быть, он поймет, в чем You're дело. flying in the face of my 30-plus years experience with the man, but all right. I hope you like arguing. What is it this time, Constellation? А что у вас вообще за проблема с Besides созвездием? the fact that you're some independent group that doesn't know where your loyalties lie? Or are you referring to the fact that my granddaughter lives in your clubhouse rather than in her family home? Будьте благоразумны, нам нужны эти карты, Джейкоб. That's not your decision, is it? It's co-property by birthright. It stays here. Созвездие просто хочет проследить за работой Соломона. You believe that, don't you? Сэм, твой сын, ты не хочешь ему помочь? You think I'm not trying to help him? Can't believe I'm saying this. But if it'll get you out of my hair, then fine. You can have the maps. They're in the other room, here. Key. Так. Мгм. Изи. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. That's a problem. Блин, ты бы хотя бы в карту смотрел. Что бы то ни было, мы с этим Well, справимся. you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected.
No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. Угу. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Банда шоу? Как они выживают, не Criminal стену? groups in Aquila always find a way. But they usually have to keep on the move to avoid the Ashta. Well, could just be a coincidence if the cave we want happens to be where the Shaw gang runs around. But something doesn't feel right. Привлечение к ответственности преступников — прекрасная работа. Well, just remember, it's about the artifact, not them. Hurting bad guys puts a smile on your face, that's a bonus. Let's get to that cave. Да, бонус. Согласен. Так, а чё, дед, а ты не хочешь поговорить еще? Co's have been in government for generations, making sure the Free Star Collective is run the right way. Getting said government to do anything worthwhile is like hurting Ashta. Takes perseverance, compromise, and above all, respect. You try to groom your successors, but wisdom's often wasted on the young. Was that a subtle dig, Jacob? It wasn't meant to be subtle, son. Работа Сэма со Созвездием помогает всем, в том числе и Акила Сити. More of that constellation nonsense? We got plenty of real world, immediate problems. You explorers are a luxury we cannot afford. Ever heard of a certain Solomon Coe? Renowned explorer? He'd be spinning in his grave. Solomon built something. He'd want his kin to protect it, not abandon it in its hour of need. I've had enough of you and your worthless constellation friends. Show yourself out. Гордитесь ли вы наследием своей Of семьи? course. Of course. Мгм. Solomon Coe was a great man, no doubt about it. If it weren't for him, there'd be no Aquila City and probably no Free Star Collective either. And of course, the name comes with certain benefits around town, if you catch my meaning. I never turned down a free drink in Solomon's honor. Should it come my way. Чувствуете ли вы давление, чтобы соответствовать достижениям Соломона Коу? Hell no. I've got no control over the actions of those who came before me, and I don't feel beholden to them either. Solomon was a true pioneer and a risk taker. I respect that. But I'm not him. I'm a man who appreciates the simpler joys in life. I'm no thrill seeker, and I don't feel like I need to make my mark on the world. A highball of good whiskey and a sunset to watch it with, it's all the accomplishment I need. I guess it was nice talking with you. Ну, хоть так. Так, ну ладно. Пустое гнездо. Поехали. Ого. Ого, чё за динозавры? Так, а чё? Это вы кто там? Вы злые? Не хотят говорить? А, Something's close. короче. Четыре? Легендарный неорганический ресурс. О, черт. Ты там повоюй, ладно? Че я тут?
Точка. Это устройство служило нам очень долго, однако пришло время признать, что без нескольких новых деталей наш ремонт не продлится долго. Если мы хотим, чтобы он работал даже несколько дней, мне понадобится новое деформируемое сопло, по крайней мере. Поздравляем, вы заметили, что наш холодильник пусто должны... Вы, должно быть, очень хотели пить в этой сухой кельтской жаре. Я знаю, что хочу, уверен, что ваш друзья тоже. Теперь перед вами стоит задача сходить в город и купить очень много пива. Ну, как в город... Блять. Нет, напрягает уже. Серьезно, с ним перестреливался тут? Где ты там? Где ты лежишь, что ли? Какие говноеды. Тут чё? Мне постоянно попадаются кувшины для самогона. Но вот самого самогона не было еще ни разу. Фигли. Так, сейчас, подожди, тут тоже лутать нужно. Че? О, фермерская шляпа. Добро пожаловать в наш маленький лагерь. На вид он не очень большой, но я знаю, что найдешь здесь место для себя. Это, конечно, лучше, чем жить под гнетом стражников Рестара. Ой. Да, вот каждый раз, как будто бы, когда идет обращение к инвентарю, сразу подлагивает, блин. Ну что сюда пришла? Ой, что ли? Жучка, да? И даже перевес нет. Ладно, я думаю, я собрал все, что хотел. Пойдем. Ой, чё мышка? Ключ от пещер, оружейный верстак. Было несколько чуваков, насколько я помню. И еще один чувак. Куда улетел чувак? Чувак. Ладно. Допустим.
Тайник с контрабандой? Так, и 3 надо. Тут... Так вот. Так. О, по 4? Это довольно много. Хороший лутецкий тут. Хороший. А, он found you, прикинь. Ты found, да? Ящик с фрезой. А, нету. Кто? А, пофиг. Well, they don't need it. Так, ага, перевес. А это что такое? Что такая стрёмная была? А, татушка, все понял, татушка. Просто татушки были. Так, дай-ка я тебе отдам. Cave like this. You want me to carry something? Да, я... Я тебе carry something. Гробе. So long. Так. Никель, алюминий. Блин, мне все нужно, что ли? Капец. Ой, кстати, а что если я... Вот, больше обычных, необычных энергетических ресурсов с наземных объектов? Не, я все-таки вот это сначала. Ну что, будет какая-нибудь стрёмная штука тут? Не нужно. Че? Вы уже делали это раньше? Не желаете оказать честь? Ладно, давай. Лимит не хочу добавить. Артефакт. И? Ты мне покажешь? Мгм. То же самое все. Okay. Yeah, you're fine. Let's get going. Ну да, пойдем. Куда мы идем теперь? Покинуть убежище. Ну, давай покинем просто. Cora was big into rock collecting when she was Кора увлеклась коллекционированием камней, когда ей было 8. Сейчас ей сколько? Ну, я думаю, мне не надо это. Слишком тяжелое и дешевое. Так, ну, видимо, сейчас нас остатки банды встретят или что? А, да. I think that's far enough.
Hate to put a hole in the head of Akila's own prodigal son. At least not before we've had a word. И переговоры. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now Торгует? you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave, probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Чего? Your lives, Подожди. credits, Я перебил весь твой лагерь. or the other, really. Мы не будем заключать сделки с преступниками. Ты чё, гонишь? Ты чё, нормально вообще? Ой, смотри, у тебя здоровье закончилось. Шут. Ах ты ж, Тори. Шут everything говорит. Все. Даун. Да, вот так вот. А как им мажу, не понимаю. Слушай, мне... Не, ну серьезно, я весь твой лагерь перебил так-то перед этим. Ты что, ты нормальная вообще, адекватная? Не понял. Покоя. Есть, а что? За хрень. Генетический материал пришельцев. Не говорите мне, что там Акила Сити. Столько близко. Тоже мне. Чё, подожди, у меня что, есть это? Да ладно, у меня контрабанда есть. Что у меня там? А, у меня много. Ладно. Ладненько. We're in one piece. I'll call that a win. Let's get back to the lodge. А, да, давай. Скоро надо будет продавать это место, нет? Здесь пиратский корабль. Ну давай, теснем еще один артефакт. One lot. О, перестал следовать? О. Ты мне еще вещи отдал, что ли? Ага.
return to the lodge triggered a full system update. I am now fully prepared to assist you. Кайф, мозг. We don't know what effects it might have on someone her age. Relax. We're fine. Go ahead. Time for that artifact to meet its siblings. Давай. Just what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the Discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clue. I hear that. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Да. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. Без проблем. Что ты не против, если бы мы продолжили путешествовать вместе? Why not? What do you think, Cora? It's really nice to have more company. New stories, new data. What? Data? All right. We're in. Let's see what the galaxy throws at us next. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Сделала Сэма неугодным? Чего? Ничего. Так, слышь, для начала... Честно, просто найти. Ой, надо заглянуть, да. Я вообще забыл про них. Так, экипаж. Васко, давай на фронтир. Сэм Коу на фронтир. При текущем уровне. Где, чё, как много. Мне вот Андрея не нравится пока что. Иди туда. А вот вас сюда. Кто повеселее будет. Так, есть у вас тут? У вас теперь ты будешь... Ой, что такое? О, шикотик. Фармацевтическая лаборатория. Отлично, давай посмотрим, что я могу сделать. Бинты. Красный тренч. Так, вот это вот. Так, наверное... Так он, да? Ага. Создайте 10 уникальных продуктов питания, напитков или лекарств. Питание. Или лекарств. Вот. Ну что, журнал какие-то еще нет? Почему места много? О! Я сохранюсь на всякий случай, это вдруг я взломаю. И они все злыми станут для меня. Будет не очень круто. Так, тут 3 надо. Вот это может подойдет. Нет, да. Вот так.
Нет, ошибся, да? Здесь вот. Есть такое, но оно вот как раз вот сюда подойдет, да? Да. Что-то еще придумать. А, да. Так, ну может вот здесь-то? Нет. Дофига. Тут стопудово должны быть вот эти вот. Скафандр Марк 1. Марк 1 ранец. Космический шлем Марк 1. Ну, выглядит круто. Давай возьму. Колодец. Понял, вспомнил, что такое. Подожди, давай посмотрим, что там. Куда это идет? Ого, жизнь какая. Че за помои? Я буквально в помоях, что ли? О. Это да. Недалеко забрался, ничего себе. Да просто так и не доберешься. Ух ты. А, это рыба. Все окей. Ага. Ясненько. Да, вернемся обратно и... Сделаем что-нибудь. Так, сейчас, секунду. Мне нужно еще сделать какие-то уникальные штуки, да? Продукты питания, напитки, лекарства, моды на оружие или снаряжение. Ну, давай на снаряжение. Оружейность. Вот, что для скафандра. Нет, не могу. А это... Нет. Так, хорошо, а это? Да елки. Да елки-палки. Хорошо, хорошо. Здесь что могу? О, могу. И... Что-то установил. Так, еще пару вещей. А вот здесь, если я сделаю... Типа вот так вот. Не? Так, не? Нет. Окей. Терминал поручения созвездий. О! Мы еще обследовали для поиска планеты с болидной бордировкой системы. Обследование нескольких планет системы. Давай. Самое сложное из всех обзорных миссий придется искать во всей Солнечной системе планеты, обладающие заданным признаком. Найдите в солевой системе планеты, обладающие признаками неуказанной части. Здесь непрерывный проводник. 2 из 3 планеты, обладающие признаками, не указанной части. Здесь непрерывный проводник. 2 из 3 планеты, обладающие признаками неуказанной части. 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 2 из 3 планеты
как Сириус будет полностью. Да, пофигу, просто наберу. Так. Фантастическая лаборатория. Что не делал? Это не делал, может. А это? А, ну, все, супер. Отлично. Все, что можно купить. Кстати, энергия из дня. Я должен связаться с Владимиром. Давай, я хочу еще эти. Хочу еще храм. Where to next? Так, Васк, привет. Как мило, что ты снова с нами. Мы полезный член группы. Чел. Нет, ну что ж ты делаешь-то, а? Мужик. Эй, потом почитаешь книжку, чувак. Ну, наконец-то. Ой, не знал, что так можно. Часто ли вы посещаете ложу? У меня есть для вас данные опроса. А есть, да? Нет у меня ничего. Чего вру? Я надеялся, что вы подскажете мне другой храм-артефакт. Да елки-палки. I'd go into the astronomical charting data with you, but clear as day just to point you right to it. Спасибо. You've taken down their shields. Чё? Интересно, почему у меня двигатель один? Those Crimson Fleet goons never stood. I have a lot of my crew over here. Any way we can Transferring pods. Thanks again for the help. Touching down. Супер. Совсем рядом. А это что такое? О, фига. Эх, там гравитация большая. А че я вообще это? Рывок.
чаще рывок использовать. Слишком много урона добавляет. У меня, кстати, один получается. Ну ладно, не то чтобы они это что-то уникальное говорили. Скорее вообще ничего. Храм. А, нет. Ты тут. Чел, ты не в тему влез. Что ты нашел? Свяжите себя с частицами творения, почувствуя жизненную силу любого человека, пришельца или звездорожденного. Жестко. Значит, один артефакт, одна сила. Записал. Smell that? I would bottle that up if I could. Musty old books, a bit of motor oil, and history. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Вечеринка? Что вы задумали? A business meeting, of a sort at least. Заинтересован, давайте послушаем. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Это место не он. Оно опасно? Oh, exceedingly. The free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. This is not gonna go well.
Nothing ever goes well on Neon. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Yep. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. This is Freestar Collective Space. Hold while we scan your ship. Scan complete. There's nothing in the settled systems quite like Neon. Crazy, terrible, but never dull Neon. Угу. Nah, smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Что это такое? A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out С about the которого оружие psychotropic делают. effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Люди ловят кайф от рыбы. Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Окей, go. We need to stop by the Stroud-Equin offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. There should be a sign, dump your Aurora here. You'll make a fortune if you put a net right under here. I'm not even kidding. Чуваки. Так. I spent too much time trying to stop bad guys here. Whole place just gives me a headache. Требовались доступ театра все-таки на их So раз. not compensating for anything. Right. Don't tell Walter, but his company can make a hell of a ship. Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. No, Mr. Stroud, you are so lucky. Страуд Экланд. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Очаровательно. Завидую вашему успеху. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new Что? friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh,
my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. 100% поддерживаю идею о том, что Уолтер должен еще больше I смущаться. know. It's my favorite hobby. Now, why are you here, my dear? The board meeting isn't for a while, and our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Как вы работаете, грозитесь друг на друга? Just some light sparring, dear. Walter's actually very attentive when it's just the two of us. When you mix business and family, you learn to compartmentalize. Да, встреча в зале Астрал. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Провести расследование отношений продавца, заглянуть в странную гостиную. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out Я more. понял, да. Ну, логично, нафига ты нужен там. Hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Okay. If the gangs can keep from killing. Hey, keep your nose. Feel like making a purchase today? Ну давай. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Rosa Newell is my wife. We own this place together. Сикард, что это? Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. Здоровая конкуренция, один из краеугольных камней I бизнеса. understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Просто не хочет с вами тусоваться. Обеспечиваете безопасность своего жилья. By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money, I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs.
You're completely missing the point. This is everyone's business. Unless all of the merchants on Neon Unify will Anyway, sorry. If you'll forgive the outburst and have a look around. Окей, я бы хотел. Of course. Ну, кстати, это неплохо. Вот эта штука. Что? Понятно. 155. Блин, такой медленный. 55. Вот это мне вообще не нравится теперь. Недавно назначали встречу с Уолтером Страудом. Предположим, что это так. Мы уже получили деньги за связь продавца с Уолтером. Мы не будем платить дважды. Не уклонитесь от моих вопросов. Я знаю, что продавец пришел через вас. Я спрашиваю от имени Уолтера Страуда. I guess maybe I can add this to his tab. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Спасибо. Куда-то... Чел, блин, погодите. Так, нет, погоди, не сюда. А, вот сюда. Как мне... Да я могу прям при всех? Типа всем плевать? Реально плевать.
За ним наблюдают. Что-то неладно. Блин, следопутов. Ты кто? Забавно, что статуя очень похожа на сломанную колу. Вот где эти ужасные костюмы используют. Прикольно. Особая сангрия Starfield Lounge. Прикольно. Эти зубы нет? А, показался. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, Ты наркотик. Читай алкоголь. Подожди, так Аврора незаконна или not нет? at the Astral Lounge, my friend. In fact, this is the only place authorized to sell Aurora by order of Administrator Bayou himself. And once you buy it, you can use it anywhere in the Neon that you'd like. Except the spaceport, of course. Oh, no. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted, transcendent experience. Да, окей. Here, we'll take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on it? Ну-ка, Excellent пентхаус. choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. 35 тысяч. Enjoy the lounge. Feel like getting zoned? Так, у меня здесь позже встреча, беспокойся о безопасности. The Astral Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Скажем, мне нужно было, чтобы в случае драки на моей стороне была служба Then I would безопасности. say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. Давай. We do strive for setting the most reasonable rate. 4. Если вы снизите оплату, я обязательно буду заходить в Starfield Lounge при каждом удобном случае. Lost Все. leader. I make you pay less now in the hopes you'll pay more over time. Well, I think we can certainly offer a discounted rate for you, if you were still interested. 1000. Давай. Excellent. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Come back soon. Yes? Oh, I don't see what the big deal is. It's all legal. Clover over at Kelcorp, she's too good for Neon. Sounds like she's trying to help someone or something. Honestly, I kind of tuned her out. Так он там забронировано. Пожалуйста, Careful of the security systems.
пихлетов можно было бы сделать, конечно, бесшовный переход. 6 тут людей. Hey, no funny stuff without this. Надо придется переться. Что там закончено? Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains. I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you in every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. I know Constellation seems to take up so much of my time. But I never stop thinking of you. Wondering what maneuvering you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love. Что? Is everything ready? Я выяснил, что продавец довольно отчаянный. Должно дать нам преимущество. Excellent. Good work. Let's head to the Astral Lounge. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. I've got some stuff on my mind when you have the time. Давай. So how much of a thrill has it been traveling with the one and only last descendant of the great Скучно. Solomon Coe? Is it everything you imagined? Последний Кора, а твой отец? Ain't you ever heard of sarcasm, friend? Да ёлки. So how's it traveling? Такая честь, вы должны видеть мой дневник. Yeah, but no autographs, okay? I gotta say, it's a relief being with you. So many people hear Coe and they expect me to pull some miracle out of a hat. Time has a way of just building on itself. Solomon was a good man. Great one, even. But if he ever heard all the bullshit being talked about him these days, he'd flat out deck him. Так почитают There's Соломона. books about him, lots of them. All right, a couple of high notes. He was one of the first grav jump explorers, back when they had no idea of the dangers. First solo jump out of Sol System, all him. He explored all the planets in Cheyenne and settled Aquila. Plus, he formed the whole Freestar Collective with Volley. So, as you can see, the names got some serious heft. Что вы не рады тому, что связано с Соломоном? I am. And I'm not. Yeah, there was a time, well before Korra, where it really weighed on me. Felt like every little thing I did or didn't do was a reflection on our great legacy. It's enough to drive you crazy. Now I just hope I can help Korra to... I don't know. Великолепно. Your kind words are appreciated. For my father, Korra, and me, everything starts and ends with Solomon Coe. He looked out at the stars, and he dreamed a way to get there. Imagine being the first person to jump into a new system, set foot on a new world. Hell, I get it. That's powerful stuff. And now... I'm just getting sappy. You're a bad influence, you know that? И у вас действительно сердце исследователя. You say the damnedest things. Well, I hope Такое. the comic book they make about our adventures is better than that rag on Solomon. The stuff they publish is just downright embarrassing. Комикс делают. Так, окей, поехали.
Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Larger than normal. Big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. И чё над крышей гаснем? Are they? Используйте кодовую фразу для идентификации продавца. Есть. Standard operating procedure for business on Neon. Cloak and dagger's par for the Господи, course. срань, господи. Remember, Блин. Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Yeah? What is it? Can't you see I'm busy drinking? Согласен с Рамзи и Oh, Трейсом. really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Чел, чел. I just saw Arcella walk by. Good job. Еще один шаг к нашей цели. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Совершить сделку, получить This will артефакт. be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Так вот. Подожди, я делал еще одну одежду делал? Две? Да. You want to see how short my temper is? So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. Если это не смысл доставить кому-то неудобства. Я стою, смирись с этим. Flexing the muscles already, huh? Fine. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind, and I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now, how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Так. Хватит блефовать, мы знаем, что вам нужно продать товар быстро. Взять артефакт. Интересно. Ну-ка давай, ремонт триггер to the door to close. What the? Security! У нас с сотрудником службы безопасности есть взаимопонимание, они не будут вмешиваться. As you can see, we're in control. Take advantage of our generosity. Take the money. All right. Okay. It's all yours. Hope I never see any of you people ever again. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home.
shall we? We have it. This couldn't have gone better. Да, чел, теперь ты тоже это... Надо выйти обязательно туда. Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Так. Не делайте этого, не умирайте для того, чтобы получить камень обратно. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Босс не понял, что у него есть созвездие, поделится своими секретами. Здесь никто не должен пострадать. Да. Так, окей. Вам лучше принять решение, или я приму его за вас. Дайте мне возможность поговорить со Слейтоном напрямую, мы сможем все уладить. Еще пофигу. Вообще плевать. Slayton is a man of considerable resources. Sending our men to the Astral Lounge. Slayton must be serious about Это уже для страны гостиницы. Лучше убирать с планеты и побыстрее. Окей. James Newell better watch his back. He's causing problems. No percentage in causing problems in Neon. Че ты следишь? Чё? А. Ёлки-палки. Да мне? Перестрелка будет, походу, да. Ну что тебе? А. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. Какой этот Николаус Слейтон? The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. Нужно избавиться от Слейтона. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Рисовать будет. Another day, another shift. Блин, с кого было проще? Ты же не хочешь напасть на меня, да? То я могу. Бандит какой-то. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Мне нужно записаться на прием к Николасу I'm Слейтону. afraid Mr. Slayton is a very busy man. Нужно обсудить с мистером Слейтоном одну интересную деловую возможность. Sure you do. Так, ладно, поверьте мне, Слейтон ждет меня. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Мне не придется снимать днем много времени, у нас просто возникло недоразумение. Arguments with Mr. Slayton. I'm afraid we just can't book any more appointments today. Goodbye. Так, ты серьезно? Ну, я тогда просто пойду и взломаю. Серьезно? Wait. This Бред. clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one Chill. easily countered. Oh, we're trapped.
Lisa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Мужские глаза ужасные. Следуйте I'm указаниям, понятно. aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator. Давай. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. There's a vent above you. Just climb up. Security is on full alert. No point slipping through unnoticed now. You'll have to fight your way to the exit. Серьезно? А что сделал? Постучал. Шелтон. Ничего личного. That's one. А почему не могу? Куда мне там нужно, короче? Качок. There's the door. It should take you outside. Expect us to climb up the trade? А в жопу, короче. There's a series of catwalks that lead directly up one floor. Почему мне к чуваку в офис? Я думал, мы к чуваку в офис идем. Везде мусор. Если никто не будет скучать. Ты офигел? Было грубо.
find the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right. You know, it's moments like this that really Мгм. makes Neon the best place to do business. Да. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Вам это Aren't нравится? you? In the back of your mind, through the tunnel vision of adrenaline, there's a part of you that belongs here. It happens to all of us. Здесь у охраны Слейтона, сади мой You корабль. have what's mine. I, indirectly, have what... Although I do count a few more guns Боже on мой. my side. Я бы не доверял вашим наемникам, до сих пор они нас не остановили. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Он вор, пусть с ним разбираются власти. If that is your decision, you need only tell him yourself, and then we will handle the rest. That's the price of doing business. If you're a thief, that is. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Let's let him go. No sense in more violence. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Единый Мозгров. Зачем вы украли артефакты? Хочу знать всю 10 историю. years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Где деньги, Мозгров? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. Хочешь, чтобы я решил, что с тобой делать? 10 Ой, years дай. working in it. They tell you if... Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Все воруют, но ты попался. Тебя посадят в тюрьму. Justice for some, huh? Fine. Rather be caged than dead. Ага. You knew the risks, so don't act like a martyr, pal. I will make the arrangements for Neon Security to take him into custody. You're free to leave. Time to go. Let's talk more back at the ship. Get going. Mr. Slayton is done with you. Если закончил с вами. Have a nice day.
Security's got its eyes on Saburo Okadipo. The guy's trouble for the status quo. Ever look in the mirror and wish you could see? Ain't affordable. The crime rate is just Серьезно, вы меня заставляете просто, типа... Серьезно? Я просто не быстро приместился на корабль. Было бы то же самое почти. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived. Board's green. Ready for what comes next. Серьезно? Почему бы просто не переместиться было? Ну, типа... Deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? С женой очень мило вместе. Thank you. I guess. Some people call Issa a jewel, but she's more than that to me. I can't really describe it. There's a me, and a her, and an us. And I wouldn't trade the us for all the credits in Neon. I always assumed your marriage was all business. You guys really are cute. Get a room, right? All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. И... We're clear. Куда ты полетел? А, вот. Точнее, в другую сторону стартовал. You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Кто это? Oh, that's not any type of ship I recognize. Зовите себя. Starborn, huh? Humans are worthy. We're worthy. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Прикольно. Давно ли вы наблюдаете за людьми? But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. Знают о людях. По крайней мере, расскажите нам побольше о том, кто вы. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. Первые инопланетяне? I'm not liking what I'm seeing on
we spin up the grav drive now, we have a chance. Интересно. Интересно. Ну, в принципе, корабль большой. Я разнесу их в космическую пыль. You really want to risk a straight fight with an enemy we know nothing about? We need to regroup. Bide our time. We can wait no longer. Prepare yourselves for oblivion. Если честно, такое себе. But I've never heard of these Starborn. Circulation part of my brain is in overdrive. You need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. Да, я понял, нам нужно привыкать. The universe has got a little crazier, deeper. Так, один говорит, что Вселенная становится сумасшедшей и глубокой, а второй говорит, что нам нужно срочно все это проанализировать. Инопланетяне все-таки. I gotta admit, I miss the old girl, New Atlantis. I'm not a fan of the UC, but this here, it's a little patch of heaven. Так, да, поговорим. How is Neon? Are you okay? Подверглись нападению, нам необходимо провести экстренное совещание. Wait, what happened? Who was after you? Take a look at the ship's sensor data. I think everybody needs to see this. All right, I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, What the fuck? come take a look at this. Прикольно, все собрались. Музыку подо что этот? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. Да. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not Ой, apt here? chill. So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Так. Согласен с Сэмом, этот залет вполне может быть человеческим. Just because we can't ID it doesn't mean it's not one of ours. It's Блин. got shields, engines, all the usual settled systems tech.
I don't mean to judge your grasp of material engineering, but I've never seen a starship built out of whatever that is. Although I bet if you put that ship hull and an artifact under the same lens, you'd get a match. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors, the gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Легко. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Может быть, нам стоит пытаться найти звезда рожденных? Может быть, они заговорят? That ship could be anywhere in deep space. Even if we got lucky, a single grav jump and we'd lose them. Согласен. Единственный способ узнать больше — это продолжать двигаться вперед. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Так, давай. How do you even manage to carry all that? Так вот. I'd like to talk to you about something. Chance. We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? Так, ладно, пока.